Un arma destruo una nation enera. Sin disparar una sola bala, sin derramar sangre, solo tena sobre papel. September de 1985, Plaza Hotel, Nueva York. 5 hombres entran en una habitación de puertas de roble. Firman un documento. Cuando salen, el destino de la segunda economía más poderosa del planeta ya está salado. 5 galones de dólares evaporados. Una nación sacrificada. Esto no fue diplomacia. Fue un asesinato económico. Y la víctima nunca vio venir el golpe. Si quieres descubrir cómo una superpotencia destruyó a su aliado más cercano, suscribid ahora. Dale like y cuidate hasta el final. Porque esta historia cambiará todo lo que creas saber sobre el poder. Para entender la magnitud de la queda, primero debemos entender la altura del precipicio. Y eso nos lleva a Tokio, agosto de 1945. Japón no solo fue derrotado, fue incinerado. 66 ciudades mayores, arrasadas. La capital, convertida en un paisaje lunar de ceniza y madera carbonizada. Producción industrial. Cero. La población, muriendo de hambre. La moneda, sin valor. Pero en es vacío absoluto, nació un plan. Se llamó la doctrina Yoshida. El acuerdo era simple, brutal, y brillante. Japón renunciaría completamente a su defensa nacional. Cero ejército, cero marina. Estados Unidos se encargaría de protegerlos. Y a cambio, cada yen del tesoro nacional se destinaría a una sola misión, conquista económica. Mientras Estados Unidos gastaba billones luchando la Guerra Fría, construyendo ojivas nucleares, manteniendo bases militares en 50 países, Japón pasó 40 años en silencio, construyendo la máquina de manufactura más eficiente que el mundo jamás había visto. No inventaron el transistor. Solo lo hicieron más pequeño. No inventaron el automóvil. Solo lo hicieron indestructible. Década de Liuling, la economía japonesa creció al 10% anual. Principios de los 80, el estudiante supera al maestro. Japón comienza a desmantelar la industria occidental, pieza por pieza. En 1980, Japón superó a Estados Unidos como el mayor productor de automóviles del mundo. No fue solo una estadística económica. Fue un golpe psicológico directo al corazón de la identidad estadounidense. Los estacionamientos de Kansas, de Ohio, de Michigan, estaban llenos de Toyotas, Hondas, Nissans. Los consumidores estadounidenses votaban con sus billeteras. VCRs japonesas, consolas Nintendo. Walkman Sony. Y mientras el pueblo americano compraba, el gobierno estadounidense despertaba a una pesadilla. Para 1985, el déficit comercial de mercancías de Estados Unidos había explotado a una cifra sin precedentes, 148.5 mil millones de dólares. Solo Japón representaba aproximadamente 50 mil millones de ESA perdida. El Rust Belt, el cinturón oxidado, nació en esta era. Las acerías de Pittsburgh cerraron. Las plantas automotrices de Detroit apagaron sus luces. Decenas de miles de trabajadores despedidos. El desempleo en algunas ciudades industriales alcanzó el 20%. Y el ánimo en Estados Unidos se volvió feo. Oscuro. La rivalidad económica se transformó en algo que se parece peligrosamente a una guerra racial. Julio de 1987. Congresistas estadounidenses se reunieron en el césped del Capitolio. Frente a las cámaras de noticias, y destrozaron una radio Toshiba con mazos. En Detroit, 2 trabajadores automotrices golpearon a muerte a un hombre chino-americano. Simplemente por pensar que era Japonés, y lo culparon por sus empleos perdidos. En la Casa Blanca, el presidente Ronald Reagan enfrentaba una revuelta. El Partido Demócrata estaba preparando legislación proteccionista, lista para imponer un arancel del 100% sobre todas las importaciones japonesas. Reagan, un capitalista de libre mercado, necesitaba una manera de romper la ventaja de Japón sin destruir el sistema de comercio global. Así que recurrió a su secretario del Tesoro, James Baker. Baker era un asesino político. Entendía que la fuente del poder de Japón no era su tecnologías, era su moneda. El yen japonés estaba artificialmente débil, cotizando alrededor de 240 yenes por dólar. Funcionaba como un subsidio masivo,
Permitiendo a las empresas japonesas vender por debajo de los precios estadounidenses, mientras obtenían enormes ganancias. El plan de Baker era simple, y Lidl forzar a yen a duplicar su valor. Eso duplicaría el precio de cada Toyota en Estados Unidos, y borraría el déficit comercial. Pero, para hacer esto, necesitaba una conspiración. Necesitaba que las principales potencias económicas manipularan el mercado juntas. Y necesitaba que la víctima Japón estuviera de acuerdo. Verano de 1985. Baker envió invitations ultra secretas a los ministros de finanzas de las naciones del G5, Alemania Occidental, Francia, Reino Unido, y Japón. La reunión sería el 8 de septiembre. En el Plaza Hotel, el secreto era paranoico, diseñado para evitar alertar a los especuladores. En Tokio, el ministro de Finanzas Noboru Takeshita se involucró en un elaborado espionaje para asistir. La mañana de su partida, Takeshita jugó una ronda de golf falsa en Tokio para engañar a la prensa. Luego, corrió al aeropuerto de Narita. Tomó un vuelo comercial. Cuando llegó a Nueva York, creía que estaba ali para salvar la alianza, ofreciendo una modesta apreciación del yen del 10 al 20. No sabía que estaba caminando hacia una trampa, diseñada para estrangular la economía de su país. Domingo por la mañana. La reunión comienza en el Salón Blanco y Dorado. James Baker dicta términos a hombres que controlan el 50% de la economía global. Después de horas de deliberación, firman el Acuerdo Plaza, un documento corto, declarando que una mayor apreciación ordenada de las monedas contra el dólar es deseable. Palabras suaves, consecuencias catastróficas. Lunes por la mañana, 23 de septiembre de 1985, los mercados reaccionan con violencia instantánea. Los traders venden el dólar estadounidense. Su valor se desploma. El yen se dispara. Antes de la firma, un dólar compraba $100 yenes. A finales de 1985, solo 200. Para 1987, había colapsado a $100 yenes. En menos de 2 años, el valor de la moneda japonesa se había duplicado, creando una pesadilla matemática para los fabricantes japoneses. Un Walkman que solía generar ganancias en Estados Unidos, ahora se vendía con pérdidas masivas debido al tipo de cambio. Las fábricas en Osaka y Nagoya quedaron en silencio. Las industrias del acero y construcción naval gritaban de dólar. Comenzó la recesión del yen alto. Aterrizados ante una depresión económica, necesitando reemplazar la demanda estadounidense perdida, el gobierno japonés entró en pánico. Y decidió forzar a una nación de ahorradores a convertirse en gastadores, dándoles dinero gratis. El Banco de Japón redujo la tasa de descuento oficial del 5% hasta un mínimo histórico del 20%. Y ordenó a los bancos prestar todos, incendiando la mecha de la bomba financiera más grande de la historia. La decisión del Banco de Japón de inundar el mercado con liquidez en 1986 fue pensada como un escudo contra la recesión. Pero en cambio, actúa como una inyección de adrenalina pura en una economía que ya estaba sobrecalentada. Lo que siguió fue un periodo de psicosis financiera sin paralelo en la historia humana. Un delirio de 4 años, donde las leyes de las matemáticas fueron suspendidas. Y una nación entera perdió colectivamente su conexión con la realidad. Esta fue la era de la burbuja. Un tiempo donde el volumen de dinero fluyendo por las calles de Tokio se volvió tan inmanageable que comenzó a distorsionar el tejido cultural y moral de la sociedad japonesa. El mecanismo de esta locura se llamó Zeitek, o ingeniería financiera. Alteró fundamentalmente el propósito de la corporación japonesa. Durante décadas, empresas como Toyota, Nissan, y Panasonic habían sido definidas por su destreza en ingeniería, su capacidad para fabricar productos de alta calidad. Pero a partir de 1986, se dieron cuenta de algo. La fabricación de productos era un juego de tontos, comparado con la fabricación de dinero. Con tasas de interés en mínimos históricos, las empresas podían pedir prestadas sumas enormes de capital, prácticamente por nada. Y en lugar de usar ese capital para construir nuevas fábricas o investigar nuevas tecnologías,
Lo versaron en el mercado de valores y en especulación inmobiliaria, generando ganancias que empequeñecen sus ingresos operativos reales. Se volvió como grandes empresas manufactureras reportaron que más de la mitad de sus ganancias anuales no provenían de vender productos, sino de sus departamentos de tesorería, comerciando acciones y bonos. El sector corporativo japonés entero se convirtió efectivamente en un fondo de cobertura gigante, que casualmente fabricaba autos y electrónicos de lado. Esta inundación de dinero barato inevitablemente encontró su camino hacia el mercado de tierras, encendiendo un frenesí inmobiliario que desafió toda lógica y razón. El precio de la tierra en Tokio no solo subió, mutó, duplicándose, triplicándose en cuestión de meses, hasta que la valuación de la ciudad se convirtió en un absurdo matemático. En el punto máximo de la mania en Yichōbato, un solo metro cuadrado de terreno comercial en el distrito de Ginza estaba valorado en más de 30 millones de yenes. Lo que significaba que un espacio del tamaño de un periódico valía decenas de miles de dólares. El valor total de toda la tierra en Japón, un país aproximadamente del tamaño de California, fue calculado como 4 veces mayor que el valor total de toda la tierra en Estados Unidos. Una estadística que implica que las montañas aridas y los arrozales del Japón rural, de alguna manera valían más que los rascacielos de Manhattan, los campos petroleros de Texas y las llanuras fértiles del Medio Oeste, combinados. La estadística más famosa de la era, la que todavía citan los economistas con una mezcla de asombro y horror, fue la valuación de los terrenos del Palacio Imperial en el centro de Tokio. Fueron estimados en más valor que todo el mercado inmobiliario del estado de California. Lo que significaba que técnicamente, el emperador de Japón podría haber vendido su jardín y comprado toda la costa oeste de Estados Unidos con cambio soberano. Esta desconexión de la realidad se filtró desde las salas de juntas corporativas hasta las calles, transformando el estilo de vida del ciudadano japonés promedio en una exhibición de exceso miserable. La explosión repentina de riqueza en activos creó una clase de nuevos ricos, que se sintieron obligados a gastar su dinero tan rápido como se acumulaba, llevando a un auge de consumo que rayaba en lo grotesco. En los clubes nocturnos de Roppongi, los asalariados agitaban billetes de 10,000 yenes para lamar taxes, sin esperar el cambio. Se espolvoreaban escamas de oro en el sushi. El café se servía con polvo de oro, no por el sabor, sino por la emoción visceral de consumir riqueza. Las membresías de clubes de golf se convirtieron en el símbolo de estatus definitivo, y en una clase de activo comercial por sí misma. La membresía en los clubes más exclusivos, como el Kogane Country Club, se comerciaba por más de 100 millones de dólares. Un precio que habría comprado una propiedad extensa en cualquier otro país de la tierra. El mercado del arte fue igualmente asediado por compradores japoneses, que barrieron las casas de subastas de Londres y Nueva York, con un apetito insatiable por obras maestras occidentales. Culminando en 1990, cuando Ryōei Saito, presidente de la fabricante de papel de Showa, compró el retrato del Dr. Gachet de Vincent van Gogh por par millones de dólares, y el Moulin de la Galette Renoir por chiba millones de dólares con 2 días de diferencia. Más tarde comentó casualmente que tenía la intención de hacer cremar las pinturas con él cuando muriera, para que sus herederos no tuvieran que pagar los impuestos de herencia. Una declaración que encapsuló perfectamente la arrogancia nihilista de la era de la burbuja. Pero bajo la superficie de esta prosperidad reluciente, la integridad estructural de la economía japonesa se estaba pudriendo, devorada viva por la corrupción y la acumulación tóxica de deuda mala. Los bancos, desesperados por cumplir sus cuotas de préstamos y alimentar el infierno, comenzaron a prestar dinero a cualquiera con pulso y un pedazo de tierra, abandonando todos los estándares tradicionales de evaluación de riesgo. Inventaron el préstamo jubileo, un instrumento financiero aterrador, donde el prestatario no estaba obligado a pagar ningún interés o principal durante décadas.
Basado en la suposición de mente, de que los precios de la tierra continuarían subiendo para siempre, y que la ganancia siempre cubriría la duda. La Yakuza, los sindicatos del crimen organizado de Japón, se convertirán en actores importantes en el sistema financiero, formando empresas fachadas para pedir prestados miles de millones de yenes de bancos legítimos, y canalizando el dinero hacia acuerdos especulativos de tierras. A menudo usando intimidación y violencia, para desalojar inquilinos de edificios antiguos, para que la tierra pudiera ser urbanizada en rascacielos relucientes. El gobierno y el Ministerio de Finanzas fueron cómplices en este desastre, ignorando las luces de advertencia rojas parpadeantes, porque los ingresos fiscales del hoy estaban llenando el tesoro nacional. Y los políticos se estaban enriqueciendo personalmente, a través de escándalos de uso de información privilegiada, como el asunto Recruit. Docenas de funcionarios de alto rango fueron atrapados, recibiendo acciones pre-op de una empresa de recursos humanos. A cambio de favores políticos. La fiesta alcanzó su crescendo el 29 de diciembre de 1989, el último día de negociación de la década. El índice Nikkei alcanzó su pico histórico, 7,915 puntos. Nadie sabía que era el final. El colapso, cuando llegó, no fue una declinación lenta. Fue una implosión violenta que destrozó los cimientos psicológicos del país. En el primer día de negociación de 1990, el mercado de valores comenzó a deslizarse. Y luego comenzó a desplomarse, perdiendo billones de yenes en valor, mientras el dinero barato que había sostenido la ilusión, de repente se evaporó. Para agosto de 1990, el Nikkei había perdido casi la mitad de su valor, borrando los ahorros de toda la vida de millones de ciudadanos comunes, que habían sido atraídos al mercado en el pico. El mercado inmobiliario, que todos habían creído invencible, siguió el mismo camino, con un retraso que hizo el dólar NMS insoportable. Los precios de la tierra comenzaron un descenso largo y agonizante, que eventualmente vería valores en algunas áreas caer hasta un 80% desde sus máximos. Los balances corporativos que se habían visto tan saludables durante los ecos de Zaytec, de repente fueron revelados como linos de activos tóxicos. Y los bancos se encontraron sosteniendo billones de yenes en préstamos no redituables, respaldados por garantías que ahora no valían nada. El costo humano de esta catástrofe financiera fue devastador y inmediato, manifestándose en una ola de bancarrotas y suicidios que barrió el sector corporativo. Hombres que habían sido capitanes de industria una semana se encontraron destituidos la siguiente. Y la vergüenza del fracaso, en una cultura que valoraba el honor por encima de todo, llevó a muchos a quitarse la vida. A finales de 1991, el presidente plagado de escándalos de una importante cadena de restaurantes fue encontrado muerto en su apartamento. Los informes de suicidios de responsabilidad por gerentes de sucursales bancarias se convertirán en un tema sombrío recurrente en los periódicos matutinos. La ilusión del sistema de empleo vitalicio. El contrato social que permite a los trabajadores japoneses total seguridad laboral, a cambio de lealtad total, comenzó a gritarse. Las empresas se vieron obligadas a reestructurar y despedir a las mismas personas que habían construido su éxito. La energía caótica de los ecos 80 fue reemplazada por una manta sofocante de pesimismo y cautela, marcando el comienzo de la era conocida como las décadas perdidas. Un periodo de estancamiento económico, deflación y malestar social, que convertiría a Japón, de un depredador económico aterrador, en una historia de advertencia de lo que sucede cuando una nación vuela demasiado cerca del sol. Esto no fue simplemente una corrección del mercado. Fue el desmantelamiento total del modelo económico japonés. Un fracaso sistémico, diseñado por el mismo Acuerdo Plaza, que había sido firmado en Nueva York 5 años antes. Estados Unidos había neutralizado exitosamente a su mayor rival económico, no superándolo en competencia, sino forzándolo hacia una trampa monetaria, que incentivó su propia autodestrucción. Los restos de los ecos 90. Los bancos zombies mantenidos vivos por rescates gubernamentales.
La generación de fritos, trabajadores que solo podían encontrar empleos de medio tiempo. La tasa de natalidad en declive, causada por inseguridad económica. Todo puede rastrearse hasta esa firma en el Plaza Hotel, y el subsiguiente intento desesperado de Japón de imprimir su salida de una esquina. La historia de la burbuja japonesa es la prueba definitiva de que en el mundo de las finanzas geopolíticas de alto riesgo, la línea entre un aliado y un objetivo es inexistente. Y que la invasión más peligrosa es la que liga disfrazada de una mano amiga. Si esta investigación te impacta, suscribir para apoyar el canal y comparte este video. ¿Crees que Estados Unidos asesinó intencionalmente la economía de Japón? ¿O fue simplemente codicia corporativa? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo.